Disclaimer. Due to copyright law, everything you will see in this video is made special by Razer, of Razer team. In this video, I am going to show you on how to patch IDM properly and what to consider after patching the Internet Download Manager. Hello guys, it's me, Razer ng Razer team. In this video, ituturo ko yung proper way kung paano i-patch yung IDM. Kung nakikita nyo ba itong error message sa inyong mga screen ngayon, sinasabi dito na peke yung serial number na nagamit. At paulit-ulit itong mag-pop up pagka naka-idle yung IDM sa task manager natin. So, ang solusyon ay gamitin natin itong patcher na meron tayo without risking our system into malware, kasi malware free naman itong patcher na aking gagamitin. Make sure na pag i-install natin ito, naka-run as admin. Close the IDM on your icon tray. Then now, subukan nating i-run yung IDM Patcher Pro. Either i-patch or i-crack natin yung IDM na naka-install sa computer natin. After nyo ma-patch yung IDM, reopen nyo ulit yung IDM and tignan nyo sa registration kung nag-grayed out na yung registration. It means success yung pagkakapatch natin. Well guys, try natin ulit na mag-download sa YouTube. Actually, hindi lang naman ito applicable sa YouTube. Kahit saan na kung saan may file kang i-download katulad ng PDF, Word, Music, etc. o mas kilala bilang multimedia. Well guys, yung 403 forbidden error kasi usually nag-occur ito kapag wala tayong sufficient privilege or permission para i-access yung isang file sa loob ng isang server. Yung tungkol sa 403 forbidden error, i-discuss ko ito in a separate video para mas lumawak pa yung kaalaman natin patungkol sa mga tinatawag na web page error. In this part naman, para na rin sa public views ng nakakarami, i-upload natin itong patcher na ito sa VirusTotal and tingnan natin kung malware ba ito o hindi. Doon sa mga may tanong katulad ng pwede bang i-delete and uninstall yung mga nagamit na pang-patch after i-patch, then ang sagot ay oo. Pwede nyo i-delete and uninstall yung nasabing patcher. Shoutout nga pala kina Sir Angel and Ma'am Eza, my co-admins sa Razer team, kay 𝗏𝗶𝗶𝗵𝗁𝗏, AJ Alemania, RJ Elema, James Carl Etol, James De La Cruz, Justin Cruz Hagis, Brent Estrella, Carl Andre Kalimutan, 𝗥𝗲𝗍𝗏,
si Sir Juan Gimpaya aka 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏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 
tinatawag na 𝗙𝗂𝗍𝗂𝗍, kina Ma'am Kyron Joyce, Angela, Philip Modala, Julius, Benedict Carayray, Andrea De Vera, Jonalisa Faa, kina Ma'am Love, at sa lahat ng bumubuo ng Razor Team. Let's do our best, team! So guys, once again, I hope na meron kayong natutunan sa video na ito. So, it's me, Razor of Razor Team, ang magpapaintindi sa inyo kung ano ang mundong pinasok ninyo sa cyber world. Razor is formerly member of the following: 𝗥𝗲𝗀𝗏.com, 𝗥𝗶𝗴𝗵𝗁.net, 𝗙𝗶𝗴𝗵𝗀𝗵, 𝗖બ્rary.it, 𝗙𝗶𝗴𝗵𝗀𝗀𝗏.com, void.to, 𝗙𝗵𝗀computer.com, GSM Forum, 𝗥𝗃𝗲𝗿𝗏.com, 𝗤𝗂𝗶𝗁𝗲.com, 𝗤𝗂𝗹𝗶𝗀𝗀𝗏.net, openpinoy.com, mpgh.net, 𝗤𝗂PVPers.com, and many more.